Right. I hope everything is okay. So, how is your school? How is your study? Good. All right, great. I hope everything is fine. Okay, so today, of course, we are going, as I said before, right, to start a new lesson regarding the, new lesson in grammar. And last time, if you remember, right, we finished with the phrasal verbs. We had the last session regarding the phrasal verbs, and today we are starting a new lesson, or a new course rather, which has to do with the what we say what we call linking words, right? I promised before. So we call them linking words, or sometimes cohesive devices, or sometimes connecting words, or sometimes transitional words, right? Because those words are meant to connect and sometimes to transit from a certain idea to another idea. And they are very, very important to in speaking, right? Because when you speak, you need those words in order to link between an idea and another, right? Between what you said before and what you are saying right now, or what you are going to say later. Okay, so let me share with you just the document to understand what are linking words and what are their functions, because we have different linking words with different functions together. Okay, so let me share the document so you can take a look at what we mean here. Okay. All right. So as you have here in the introduction, we got here cohesive devices or transitional devices, or as I said before, guys, also called linking words, right? Call them linking words and sometimes connectors, guys, and sometimes also connectors or connecting words. Okay, so in English, in the English language, or just like in other language, we have a large number, many cohesive or transitional devices that can be used to express an idea, different ideas, or maybe move from an idea to another. And among those or these words, we can distinguish the following. All right, so we have some linking words that we can use for addition, right? إذا هذه اللينكين ووردز، هذا الروابط، هذه الكلمات الروابط في غاية الأهمية أثناء الكلام when speaking, right. وهذه تختلف يعني حسب الوظيفة ديالها، لاش كنستعملها، right. إذا هنالك وظائف متعددة different functions, right. So some linking words I use it for addition. بعض الروابط تستعمل للإضافة. إلا بغيت نضيف شي فكرة معينة، ولا بغيت نضيف right كيك شوز autre, right? So there are linking words that we can use to add, right? هنالك to express addition. هنالك بعض linking words. For example, we have in addition to, in addition or in addition to, right? بالإضافة إلى, right? We have as well as, right? Which means and, right? Morocco as well as Algeria, had long history of struggle, right, against the colonialism, right, against colonialism, right. So moreover, right, moreover, it means also, right, the same, just like all these words. جميع هذه الكلمات عندها نفس المعنى، نفس الوظيفة، هي الإضافة. بغيت نضيف شي فكرة ولا نضيف شي معنى آخر، right، معين. ولكن the only difference or the main difference، الاختلاف الأساسي هو طريقة الاستعمال في وتركيبها في الجملة. كيفاش غنستعملوها في الجملة مع احترام علامات الترقيم. كاين الكلمة من بين هذه الروابط اللي ضروري خصنا نديرو فاصلة من بعد منها، رايت، ولا خصها تكون في بداية الكلام وات ايفر. هذا الشيء غنتعلموه ان شاء الله، رايت، ليس في الشرح ولكن من خلال رايت البراكتس، رايت، من خلال الممارسة. What is more, right, we have not only، وعندنا we have this structure، عندنا هذه البنية. We say not only but also، أو نقول أيضا but as well. Not only but as well. And we see here for we say ليس فقط كذا كذا ولكن أيضا هذه this is structure، يعني بنية تركيبية that we can use in order to add another meaning or another idea. We say not only, for instance, not only does
English not only is English important, not only is English important in for communication, but it is also important for science and innovation, right? So this is a new structure that we can use to add another idea. We have here this word furthermore. يعني أكثر من ذلك ولا علاوة على ذلك, right? أكثر من ذاك الشيء وكتزيد شي حاجة أخرى, right? And then we have here besides, إلى جانب ذلك, besides. Also, we have here sometimes we may use to, right? Then, and then, etc. Right? So we have many linking words. I have here lists of linking words, divided into functions, right? So for addition here, as you can notice, we may have and. This is the most common one. In addition, as well as, right? Also, to, furthermore. We have here moreover, أكثر من ذلك, right? En plus, ça veut dire en français en plus, right? In addition to. Right, besides, إلى جانب ذلك, nous avons la structure not only, but also, la but as well, right? And then we have above all, يعني فوق كل ما ذكرنا, and then you add another idea. Likewise, بالمثل, ثم, and then you add another idea. So other linking words I use it to give examples. بعض linking words أو بعض الروابط نستعملها لإضافة مثال. بغيت نضيف شي مثال, I want to add an example. So I can use, for example, this is the most common one, right? We say, for example, or I say, for instance, ça veut dire, for example, it's the same. Namely, يعني بالاسم وتعطي أمثلة, right? Colors, right? Namely, blue, green, and yellow are, very important for, children to expose to, right? Okay, or are so admired by children, for instance, great. So we have here again such as, لإعطاء مثال, such as, it means like, ça veut dire مثل, or la as, right? European countries such as France, UK, right, and Britain, and right, Germany, are this and this, right? So this is another way to linking words to give examples, right? Okay, so again, we have some linking words that we can use to give a conclusion, right? عندنا بعض الروابط عاود اللي كنديرو في الاخر في لا دانيير باراغراف الا بغيت نعطي ولا في الاخر ديال الباراغراف, right? ولا لا فان ديال an essay, right? An article, right? To give a summary. إلا بغيت نعطي خلاصة, right? هضرت بزاف ولكن في الآخر بغيت نعطي خلاصة باش نختم. We can say here in short, باختصار, يعني في بضع كلمات, in short, ولا in brief, باختصار أيضا, it's the same. In summary, يعني في خلاصة. To summarize, يعني باش نلخص هادشي كامل اللي قلت ونعطي واحد جملة ملخصة أو بضع جمل. In a nutshell, يعني في بضع كلمات هكذا, in a nutshell. To sum up, يعني to conclude or to summarize, يعني باش ندير خلاصة باش نخلصوا أو نجمل حتى نجمل ما قلنا. To conclude, باش نعطيو conclusion, right? In conclusion, كخلاصة, en conclusion, right? ولا كنقولوا all in all, right? All in all, يعني الكل في الكل, نجمل جميع ما قلنا ثم نعطي خلاصة, right? So these are linking words that we can use to, give a summary. Now, there are some linking words that we use to give a reason. I mean, to express the cause. باش نعبروا على la cause, right? Parce que, علاش, right? So we can use here due to, right? نظرا لي, وكنعطي السبب, right? Okay, we see here, for instance, right? There are the number of road accidents is increasing in Morocco due to, the lack of, due to poor infrastructure, مثلا, right? نظرا للبنية التحتية السيئة, right? Okay, so due to, نظرا لي, ولا كنقولوا due to the fact that, right? نظرا لواحد الحقيقة اللي هي كذا كذا, right? Due to the fact that there is an increased number of road accident due to the fact that
taxi, due to the fact that drivers don't respect the driving code, right? For instance. Okay, we have here owing to هي نفسها بحال نفس المعنى owing to نظرا لي بسبب كذا ولا owing to the fact that, right? And then we have again because وهي الأكثر استعمالا. We say there is many people die because of tobacco or because of smoking, right? And again we have because of, right? So if we write here because, we can have right, just a noun, right? ممكن après because غيكون عندنا no, right? Or you can have an independence clause, right? ولا ممكن يكون عندنا جملة تامة المعنى, right? I don't like tacos, right? Because it's not healthy, because it is not healthy, right? Okay. And then we have here again since ما دام, right? Okay, since smoking is dangerous, we should give up smoking, right? Or we should abandon, right, smoking, right? And then we have as هنا كتعبر على since, yeah, it means because. Car en français on dit car, right? Voilà. Again, this is to express the cause, and in here we have effects. وهذا مرتبطين شي شويه كنعبروا على الكوز سبب وهنا النتيجه effects result. Here to express the result we can use so, ممكن نستعملوا so, right? Ça veut dire alors ونعطيو la résultat, right? Therefore لذلك ونعطي la résultat. Consequently ça veut dire par conséquence كنتيجة, and then you give the result. As a result, thus يعني استنتاج وبالتالي thus, right, and then you give a result. hence ولا thence يعني من ذلك ولا مما رأينا, right, وتعطي نتيجة شنو نتيجة تلك الأسباب, right. Okay, here again we have some linking words to express purpose. عندنا بعض linking words أيضا باش اللي كنستعملوا to express purpose, pour le but, exprimer le but, right. Je fais quelque chose pour voilà واحد l'objectif معين. Alors here to express the purpose we use so as to. I work hard أجتهد so as to succeed باش ننجح, right? ولا in order to succeed, voilà, باش ننجح pour right, succeed, yes. To succeed ولا ممكن نقولوا to. I work hard to succeed. Ça veut dire pour tout simplement, right, to succeed, right, or to pass the exam or whatever, but yes. So that, all right. Il عندي so that, right, après so as to, la in order to, la to, right, we have a verb, right? So that you need to have a complete, right, or an independent clause. تكون عندي جملة, right, تامة المعنى, right? I will say here, I work hard so that I will succeed. Alors إذا I will succeed هذه جملة تامة. إذا بعد هذه العبارة so that تكون عندي جملة كاملة تامة. And in here again, for the purpose of, right, ou là pour le but de, right, or for the aim of. Aim, ça veut dire le purpose, right, or objective, right, it's the same. And of course, we have here of, so the verb that, comes later, le verbe qui suit doit être dans le gerund, right, ing at the end, right? I work hard for the purpose of succeeding or of passing the exam, right, or whatever, right? Okay, next we have concession or contrast, right? And sometimes contrast. عندنا linking words that we can use اللي ممكن نعبروا باش نستعملوا باش نعبروا على concession, right? و parfois contrast. وكاين واحد الاختلاف بسيط, right? Yeah. Concession احنا جمعناهم في just in one rubrique, right? Concession, right, هي اللي كنعبروا عليها en français باستعمال العبارة même si, right? Même si. Voilà. Alors we have here example. We have here we can use do. ممكن نستعملوا do. All right. I'm sorry, my mouse is very bad, but yes. We have here do. Do he works hard, for instance. Do he works hard. وخر اجتهد اجتهد. He failed. فشل. لم ينجح. Right? He didn't pass the exam. Right? هذه اللي كنعبروا عليها بالكونسيشن. يعني نورمالمون واخا دار واحد الحاجه واحد السبب اللي نورمالمون خصو يدي واحد النتيجه مزيانه كذا, رايت, بوزيتيف, ولكن ادى شي حاجه مخالفه لما توقعنا, رايت.
او على العكس مثلا ما دارش مزيان right he didn't work hard though he didn't work hard he passed the exam واخا ما اجتهد ما راجع دروسه ما والو right فوالا right مع ذلك نجح في الامتحان right الوغ اذا هذه اللي كنعبروا عليها بالكونسيشن right وهي لا تختلف كثيرا عن الكونتراست كونتراست يعني contradiction يعني ضد تضاد كنقول واحد الايدي واحد الفكره مختلفه وثم right بعدها فكره اخرى مختلفه تماما right example here we say I like apples whereas ونستعمل هذا اللينكين ووردز اللي كيعبر على الكونتراست whereas my brother likes bananas right الوغ اذا باش نعبروا على هذه المعاني we can use here although هذا بالنسبه للكونسيشن although بحال though right and the what comes later right ما ياتي بعدها ينبغي ان يكون جمله تامه though I don't like bananas right I ate it right for instance right or although right so what comes next should be an independent clause right خصها ان يكون جمله تامه right we have here pour exprimer le contrast to express contrast we can use in contrast يعني par contre right ولا in contradiction right and or we can use but or yet right we say yet right I like apples yet my brother right likes bananas for instance right or I like apples but I don't like bananas right or even if يعني واخا right هذا باش نعبروا على الكونسيشن even if I work hard واخا راه كنجتهد مزيان I don't get good marks ما كنحصلش على نقاط جيدة right even if I don't right I work hard even if I work hard I don't get good marks or even though c'est la même chose right بحال هذه yes right even though right I work hard I don't pass the exam right exams in spite of c'est le même sens نفس المعنى كنعبروا على الكونسيشن ولكن le verbe le mot qui suit doit être في الغالب right it can be a noun ممكن يكون اسم right ولا في le verbe de la forme de gérond ça veut dire أيضا right it's a noun in any case right on the contrary par contre على العكس on the contrary هذا باش نعبروا على الكونتراست despise despite يعني بالرغم كنعبروا على الكونسيشن nevertheless la même chose يعني right بالرغم nonetheless la même chose right the same thing notwithstanding or notwithstanding the fact that ça veut dire بغض النظر عن كذا كذا right بغض النظر عن أنه بذل جهود كذا وكذا ولكن فشل في الامتحان أو كذا right yes it doesn't mean irrespective of بغض النظر عن regardless أو نقول أيضا regardless of بغض النظر عن right whereas pour exprimer to express the contrast whereas في حين I like bananas whereas my brother likes apples no matter يعني بالرغم وهنايا كنقولوا في الغالب هذا no matter كيجي من بعد منها WH word right no matter what you know right no matter what how much money you have no matter how much money you have you won't be able to travel to America right يعني بغض النظر عن الحجم ديال الفلوس مثلا اللي ممكن يكون عندك واخا عندك بزاف you won't be able to travel to America because you maybe you have a specific because you don't have a passport right or maybe you can't get a passport right or whatever so that's it great so we have no matter what or no matter how no matter where no matter when no matter who great so no matter في الغالب كتجي من بعد منها great هاد لي مو هادو great هي WH word Okay, so the next is some linking words for sequencing ideas. أخيرا كيكون عندنا linking words اللي كنستعملهم باش ننظموا الأفكار ديالنا. أولا ثالثا we have here firstly فاصلة وكتقول الفكرة ديالك الأولى. Secondly وكتضيف فكرة أخرى. Thirdly, fourthly and so on. وفي الآخر كتقول finally great فاصلة وكتضيف and then you add the last great the final idea great. ولا كنقولوا again sometimes we may say the first point is le point الأولى النقطة الأولى the first point I want to talk about is
joblessness, right? But the second point is this, the third point is, and then you say the last point is ثم آخر نقطة وكذا. To start with في بداية الكلام، في البداية ولا في البداية ديال شي فقرة في العرض right in the body of your piece of writing, you can say to start with, right. باش نبدا وتعطي البداية الفكرة الأولى اللي بغيت تبدا بها great. ثم في الآخر كتقول lastly great for instance great. Or we say sometimes on the one hand يعني من جهة dans une part right. On the one hand, Morocco is a country which is rich in natural resources and the human resources and so on, right? On the other hand, من جهة أخرى وكتعطي واحد الحاجة معاكسة في الغالب كتكون مخالفة يعني الجانب الآخر أو الوجه الآخر, right? The other side, let's say, of the facts. First and foremost عبارة كنقولها في البداية في الكلام وحتى في الإكسبريسيون إكريت. First and foremost, right, أولا أو كما يقال right, بادئ ذي بدء وكنقول الفكرة شنو باغي نقول الهضرة الأولى, right. وفي الآخر عاود كنقول last but not least, أخيرا وليس آخرا. باغي تختم ولكن باغي تقول شي حاجة قبل ما تختم alors كنقول أخيرا وليس آخرا right, وكتقول الفكرة ديالك ثم le dernier point right, yes. إذا هادو كاملين سابيل لينكين ووردز مهمين بزاف وداخلين في لو كور ديال البكالوريا رايت اند سو اون, ولكن مزيان رايت ما خصهمش نورمالمون يخليو هادشي حتى البكالوريا رايت. يلا الوليدات كيتعرفوا على اند مع بيكوز مع بات يلا في المستويات الابتدائيه, يلا فاش الانسان كيتعلم انجليزيه يلا كيتعلم هادو بساط رايت. ولكن ممكن الواحد يتعلم اكثر من ذلك رايت, ويمارسهم واللي يستعملوهم في اوكي. now let's move on. so c'est la même chose داكشي اللي عندنا هنايا right. so we have linking words for contrast. alors comme on a vu right شفنا التفاصيل اكثر من هذا right. cause and effects right, السبب والنتيجه right and so on, and then summarizing الخلاصه right, all in all right and so on right, as we have seen. Okay, now let's move on and start with practice. غنبداو مع لا براتيك, هادو غنتعلموهم مزيان بلا براتيك right. Let's start here with the first question. Rewrite the following sentences as indicated, making any necessary changes right. Alors on va réécrire, غنعاودو نكتبوا هاد الجمل هادو right, ونعبروا على نفس المعنى ولكن نبداو بهاد اللينكين وورد اللي عطاو لينا right. We have here whatever their color or religion. يعني whatever يعني كما بغى يكون اللون ديالهم ولا لا religion ولا الدين ديالهم right. people الناس must be treated equally. الناس خصنا نتعامل معهم right بالمساواة على قدم سواء. Alors on va utiliser regardless, وهذا regardless كتجي معها of. Alors, comment on va, voilà, right? How can we express the idea, right? Using regardless of. Regardless of their color and the religion, people must be treated equally. Très bien, great, yeah, very good, Othmane, yeah. Regardless, هذه كتمشي مع هذه ما of, right? Regardless of their, right, color, بغض النظر عن اللون ديالهم or religion, right? People must be treated right equally. الناس خصنا نتعامل معهم بمساواة right. must be treated equally. Good job. Let's move to number 2. Immigrating to the US يعني الهجرة إلى أمريكا has become difficult, أصبحت صعبة after September 11th right. من بعد 11 سبتمبر. ماذا وقع في 11 سبتمبر right, Othmane, do you remember what happened in 2011? No. لا ما عارفش اش واقع في 2011. لا. وقاش زدتي 2009. يلا عامين عندك سبحان الله دغيا كيدوز الوقت. 2011 رايت ماذا وقع رايت. تعرضت امريكا لهجوم رايت, هجوم بجوج طائرات هكاك, طائرات رايت واحد صندوق ونص سبتمبر 11 ودخلت في ذيك الناطحه السحاب المعروفه هي مركز ذا وورلد تريد سنتر, مركز التجاره العالمي معروف في نيويورك في امريكا رايت نيويورك.
الوغ صافي من تماك قضاو طاح ذاك المركز، ما بقاش اعلى اعلى ناطحات سحاب في العالم. الوغ طبعا ميريكان اتهمت واحد الشخص اللي هو سميتو بن لادن من افغانستان، اتهمته بانه هو المسؤول عن اختطاف الطائرات وكذا. بزاف ديال الكلام تقال هذا الشيء، الناس قالوا ماشي بصح كذا، ميريكان هي اللي دبرت هذا الشيء وكذا وكذا وكذا. يعني هذا الشيء فيه غموض. ورايت على اي ميريكان اتهمت هذا الشخص هذا، ورايت ودارت الحرب على افغانستان، ومن بعد ودارت الحرب على العراق ايضا سنه 2003 ولا 2004. رايت دارت الحرب على العراق. اذا جوج ديال الحروب تقريبا ولا شنو رايت دارتهم امريكا بسبب هاد الاحداث هذو، الهجوم اللي تعرضت له. اوكي. قلتي 2003 قبل من هذا الهجوم. شنو؟ قلتي بأن هجم هذا دارت الحرب معاهم في 2003 قبل الهجوم. لا لا سميتو 2000 11 سبتمبر رايت، ماشي 2011 كنهضروا رايت، لا اللي كنقصد 11 سبتمبر رايت 2000. اه 11 سبتمبر ماشي 2011 لا. ديك الساعة كانت 2000 انت مازال ما دزتي. انت دزتي 2010. يس مازال ما دزتي رايت، لا مازال ما إيراك وور كانت 2003. 2003 كانت الحرب على الاحتلال ديال العراق رايت يس. وافغانستان رايت اكزاكتومون باش ما نعطيش افغانستان واش 2003 ولا افغانستان وار رايت 2003 تمام. هي في نفس سميتو فاش وقع اذا كانت الحرب على افغانستان، ومن بعد مشاو عاود العراق عاودوا اتهموها بحيازات، قالوا لي راه عندك اسلحه الدمار الشامل، وداروا عليها الحرب ايضا والغزو. اوكي. باش ديك الساعه فاش تقتل وقاموا بالاعدام ديال صدام حسين رايت يس، كان في عيد الاضحى رايت. Okay, now let's move to number two. Great. وذاك 11 سبتمبر yes. Immigrating. So we need here. So we got many people still apply for green cards. Alors même si وخرا ولات الهجرة لأمريكا من بعد ذاك الوقت صعيبة وكذا، ولكن عندنا many people بزاف ديال الناس مازال still apply for green cards، ما قال كيدفعوا الفيزا الخضراء. Right, yes. And we have here in spite of باش نعبروا على الكونسيشن. نورمالمون يعني وقعت الاحداث ولات الحاله والوضع صعب، يعني الهجره نورمالمون خصها تقل، ما خصش الناس صافي الناس غيخافوا صافي غيبعدوا على الامريكان، لانه ولات المسلمين بزاف كيتهجموا عليهم الناس بزاف رايت. كان الانتي اسلاميزم رايت اسلاموفوبيا، يعني الخوف من الاسلام والهجوم على الاسلام ولا كثير بزاف من بعد ديك الاحداث رايت. فوالا ديك الساعه فاش اتهموا الاسلام واتهموا المسلمين بزاف بالارهاب. هذا المصطلح ما كانش كاع هذا المصطلح كان قليل الاستعمال، ولكن ولا كتستعمل بزاف من بعد هذه الاحداث هذه في ديال المغرب ديال الميريكان. من بعد هذه الاحداث الميريكان دابا من ديك الساعه فاش ولا الناس كيهضروا على الارهاب، اي حاجه وقعت كيقولوا الارهاب. وحتى في المغرب وقعت احداث في 16 يناير في الدار البيضاء فاش كان واحد الانفجار وكذا. حتى تماك صافي ولا نفس المشكل عندنا حتى حنايا، ولا صافي الدول هكذا حيت دارت اتفاقات مع امريكان ودول مجموعه ديال الدول من اجل محاربه شي حاجه سموها الارهاب. ولكن بالنسبه للامريكان عطات واحد التصور الارهاب هو اي واحد مسلم باللحيه ديالو كذا صافي راه ارهابي كويس. ودابا هادشي كيبان لنا بانه الارهاب ديال بصح هو نيت امريكان، هو الغرب وكلشي هادشي اللي كنشوفوا في غزه صافي راه كلشي تفضح ياس، ماشي يعني اللي داير الحياه صافي راه كيخلع راه. اوكي سو اذا غنستعمل in spite of. بالرغم من ان in spite of. in spite of immigrants to the usually became become difficult after September. Many people still apply for. غنحتاجو نجتهدوا شي شويه، محتاجين نجتهدوا رايت، محتاجين نجتهدوا لان محتاجين هنا ان نو آه in spite of. بالرغم من ماذا؟ من صعوبه ديال الهجره الى امريكا رايت. اذا difficult عندنا because محتاجين difficult in to spite of become the محتاجين للنو من هذا الادجكتيف difficult.
No. لو نو. الا بغيت نخلي الامور بدون تغيير غنقولوا in spite of the fact that. رايت، على الرغم من الحقيقه كذا in spite of the fact that، وغتقول immigrating بلا ما تغير والو، رايت. ولكن الا بغينا نديرو غير in spite of ديريكتومون ونديرو رايت، الوغ غنحتاجو نديرو لو نون ديال difficult هنا بالرغم من صعوبه in spite of the difficulty of، صعوبه ديال of immigrating، difficulty of immigrating right to the US, right? To the US, right? After Voilà. September, September, right? September the many 11th. people still apply for green Exactement, card. right? Yes, voilà. وكنديرو ضروري كنديرو comma, we put a comma, right? And then we say many people still, right? Apply for green cards. Green cards. سهل. إذا هذه الطريقة الأخرى هي نقولوا in spite of the fact that immigrating كذا 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 right many people voilà بلا ما changer yes. Alors nous avons deux choix ملي كتكون عندك in spite of right. Okay, let's move on to the next number 3. They tried hard. They couldn't get to the other side of the sea coast. إذا ديما كيكون عندنا جوج جمل، الجملة الأولى والجملة الثانية، نشوف شنو العلاقة بيناتهم. عندنا no matter how، بالرغم من يعني بغض النظر عن كيفاش كذا and so on. Right. Alors they tried hard، حاولوا بجهد. They couldn't get to the other side of the sea coast. لم يستطيعوا أنهم يوصلوا ديك الجهة الأخرى من ساحل البحر. Right. No matter how they tried hard. They tried hard. No matter how. They try hard. Avec l'adjectif, l'adverbe هنا. No matter how hard they tried. Voilà. No matter how hard they tried, comma داك الشيء الآخر ما يتبدل. They couldn't get to the other side of the sea coast. فوالا، وتعود دابا انت كتشوف امثله كيفاش no matter how كيفاش كنستعملوا right. Alors we have they tried hard، غناخذ الادفيرب هنايا هو باش غنبدا yes. No matter how hard they tried right. Okay. Here we go. Let's move to number 4. We got here again no matter what the critics said about the play. يعني بغض النظر عما قاله يعني النقاد critics حول المسرحية the play. المسرحية المقصود هنا هي the play. I enjoyed it very much. أنا استمتعت بها كثيرا. إذا عندنا regardless. Yes, regardless of. C'est très bien. Of what the critics said about the play, I enjoyed it very much. C'est très bien. Regardless of what the critics said about the play. أحسن great. بغض النظر عن داكشي اللي تقال great حول المسرحية أنا صراحة استمتعت بها. Yes, I enjoyed it very much. Okay, next number 5. Women's status. يعني الوضع ديال المرأة، وضعية المرأة، الوضع ديالها في المجتمع وكذا. women's status has improved. وضع المرأة تحسن. الشق الثاني من الجملة still هكاك مازال they are underrepresented in the parliament. يعني التمثيلية ديالهم في البرلمان ناقصة. right. تلقى واحد عدد قليل كذا مازال التمثيلية ديالهم ناقصة واخا الوضع ديال المرأة تحسن. we have here we're going to use although بالرغم. Although women's status has improved, they are très bien underrepresented in the parliament. Very good. Yes. وهاد still صافي بلا ما نعاودو نديروها لان كيغومبلاسيها although هي اللي كتعبر على c'est très bien. Great. Yes. Although women's great status has improved, great. Voilà, they are underrepresented in the parliament. Great. Very nice. Good. Okay, next number 6. Wherever you go, فين ما مشيتي, wherever you go, don't forget your roots. لا تنسى جذورك, الأصل ديالك. Father advised my elder brother.
يعني الأب نصح right أخي الأكبر my elder brother. We have here regardless what? Regardless means what? Regardless of يعني بالرغم regardless بالرغم. Regardless wherever you go. بالرغم من غناخد شي حاجه اللي غناخدها هنايا عندنا وات عندنا كهاو. اذا هنا غناخدو بحال كيما عندنا هنايا regardless of what خصني ناخد هنا regardless Of wherever of of where wherever you go. Where wherever you go. C'est bien. Regardless of where you go. في بغض النظر عن فين غادي. Right. Don't forget your roots, tout simplement. Yeah, very good. Yes. Regardless of where you go, right? Don't forget of where you go. Or you shouldn't, right? You shouldn't. On peut dire you shouldn't forget your roots or don't forget your roots. C'est la même chose. On peut dire comme ça, right? ولا نخلي, right? نقوله directement don't forget your roots. Well, number 7. Farouk has a 10-year experience in computer programming. He hasn't found a decent job yet. Right, فاروق عنده 10 سنوات ديال التجربة في البروغراماسيون ديال الحاسوب. Right. He hasn't found a decent job. لم يجد واحد العمل محترم بعد. Right. Notwithstanding. Right. Notwithstanding. notwithstanding فاروق هاد notwithstanding في الغالب كتجي معاها the fact that ونجيبو داكشي الآخر كما yes. not withstanding the fact The fact the that fact كنقولو the fact that that Farouk has 10 years of très bien. That fact. Oh yes, the fact that Farouk, right? Yes, Farouk. Right. Has what is it? Right, that Farouk 10 right, years has 10 years experience in yes. programming. Years in programming in computer, right? Programming. Yes. He hasn't found a decent job He yet. hasn't found, right, a decent job. C'est très bien. Right. He hasn't found a decent job. Well, and number 8. I see that you are interested in sociology. Why don't you read this book by Gessus then? I see that you are interested. أنا شفت بأنك مهتم بالسوسيولوجيا. السوسيولوجيا علم اجتماع سوسيولوجي. Why don't you read لماذا لا تقرأ هذا الكتاب by Gessus? Gessus is sociologist يعني شخص مهتم بالموضوع أو خبير في الموضوع ده. We have your sense يعني ما دام أنت مهتم كذا alors why not right yes what do you say here sense Since you are interested in sociology, why don't you read this book by yes great since you are interested great in sociology why don't you read this book by Gessus? Good job. Yes. All right. Well, let's see number 9. India is the most populated country. يعني البلد الأكثر كثافة سكانية, right, in the world. It has the lowest percentage of contraceptive users, right? It has the lowest, right, percentage, right, of contraceptive users, right? Okay, so we have here India is not only, alors on va utiliser l'expression, is not only, but also là-bas as well. India is not only the most populated country in the world, but it has also, it has of contraceptive users. C'est très bien, yes, but it has also the lowest percentage of contraceptive users, right? India is not only the most populated country, great in the world,
but guys, it has also the lowest. Alors, voilà, right? تتم قبل ما باش نربحوا الوقت شوية. Yes, it's without any change, right? Now, let's move to number 10. Many efforts have been made by environmental activists, yet pollution is still on the increase. Right? بزاف ديال الجهود تدارت من طرف النشطاء البيئة, right? ولكن, right, yet pollution تلوث مازال في التصاعد. We have here despite. Despite many efforts have been made by environmental activities. غنبداو بالرغم من الجهود. غنبداو بالرغم من الجهود. Despite غنبداو بالefforts. Many efforts. Despite the efforts, yeah, the many efforts. Well, you say it's better to say despite the efforts. يعني ملي كنقولوا despite يعني بالرغم من وخرا بزاف يعني كتانديكي بان الجهود كثيره قريت ذات. Yes. Despite the efforts that have been made by environmental activists, pollution is still on the increase despite the efforts. ديما après despite يكون عندنا le nom, right? ولا despite the fact that يكون عندنا جملة, right, تامة. Okay, let's move to number 11. I am eating less than usual. However, I still seem to be gaining weight. We have here although. I am eating less than usual. أنا كناكل أقل من عادتي. ما بقيتش كناكل بزاف. I still واخا هكاك I'm still great seem to be gaining weight. مازال كنزيد يعني نزيد في الوزن, right? Yes. Although. It's very easy. I'm eating less than usual. نقول although بالرغم من أني كان أكل أقل من المعتاد ولكن. Also, I am eating less than usual, but I still seem to be gaining weight. Weight, yeah. Although I'm eating less than usual, I still seem to be gaining weight. Very good, yes. All right, number 12. غنمشيو 15 حتى ل 15 ونحبسو, right, ونعطيو بعض الأمثلة بسيطة. تعطي أمثلة, right? You give some examples and then we finish the end of this session. He wanted to set a good example of citizenship. بغا يعطي لينا واحد نموذج, right, مزيان ديال المواطنة, citizenship. عقل على هذا المصطلح هذا مازال غديرو. Yes. شنو دار إذن? So he took part in a tree planting campaign. إذن شارك في واحد الحملة campaign ديال تشجير ديال زراعة الشجر, tree أو غرس الأشجار. Yes, tree planting. We have here as it is to express the cause. باش نعبروا على la cause. As ça veut dire because. As he wanted to set a good example of citizenship, he took part in C'est très bien. As he wanted, right, to set a good example of citizenship, he took a part in a tree planting campaign, right? Ça veut dire because he wanted to set a good example. لأنه باغي يعطي لنا قدوة ونموذج في المواطنة وكذا, right? إذا داك الشيء علاش, that's why he took part in a tree planting campaign. علاش يعني شارك في هذه الحملة ديال التشجير. Yes. Number 13. No matter what you do, بغض النظر عما مهما تفعل, you won't be able to eradicate illiteracy among women. ما غتقدش تحيد أن تجتث الأمية, right, بين النساء, بين العيالات. Yes. We have your regardless. Okay. Regardless. Again of. There's what you do. Of what you do. C'est très bien. You want to be able to eradicate illiteracy.
Yes, right. Among women. Very good. C'est très bien. Regardless of what. ديما من بعد regardless of في الغالب كيكون what, how ولا where داكشي اللي كاين تما كتحطو. Yes. Regardless of what you do. يعني مهما تفعل دير اللي بغيتي. Right. You won't be able ما غاتقدش تحيد الأمية بين العيالات. Right. هذا رأيي. Right. It's not right necessarily correct. Okay, number 14, don't give up your projects, regardless of how much money it will cost you. Don't stop your projects. ما توقفش على المشروع ديالك تستسلم واخا يعيا ما يكلفك من الفلوس. بغض النظر عن يا. We have here no matter how. Yes. No matter how. No matter don't give up. شوف شنو خصني نسبق. شوف شنو خصني نسبق. سي با نيسيسير نسبق داكشي اللي في البدايه. خصني الجمله No matter how much money it will cost. très bien. بغض النظر عن الكميه how much money. Very good. Yes. No matter how much money it will cost you, right? Don't give up your projects. Very good. No matter how much money, right? It will cost you. How much money, right? Don't give up your projects. Okay, the last one, آخر واحدة ومن بعد نعطي أمثلة وننهي الحصة. Yes. Number 15, crimes. الجرائم. Crimes are brought about, right? It's a phrasal verb, right? ربما ما شفناه ما كانش في ديك الفريزال verbs كاملين اللي درناه ما شفناش هذا. Bring about يعني to cause. Ça veut dire to cause. سبب يسبب. Right. Crimes are brought about يعني سببت من طرف ماذا؟ By poverty. فقر, right? ليس الوحيد. Yes. They are also caused by broken homes. أيضا تسبب أيضا من طرف بسبب ايش؟ Right? Broken homes يعني العائلات والديور المفككة نهار كتشتتوا الطلاق وكذا. Right? ممكن تشتتوا الأسر. we have crimes are not only غنستعملوا are not only ماشي فقط سببها أيضا. Yes. Crime are not only Brought about by poverty. but they are also caused by broken homes. Très bien. أحسنت. Great. Yeah. Crimes are not only brought about right by poverty, but great, but they are also great caused great by broken homes, right? By wars and anything of that sort. Okay, that sounds really interesting. Great. Now let's take some examples, guys, at this time. And then we are going to finish this session, great, yes. We have here some words for mostly for giving example for conclusion, not conclusion, but for cause and effects mostly, right? Let's take يعني كل مرة نحاول أن نأخذ بعض الأمثلة, right? وتعطي مثالية في الجملة. Let's use here right, yes. Okay, excuse me. Let's take the word regardless of, and another one will be although, right? And the last one is in spite of, right? Yes. Okay, can you use the word regardless of in a sentence? Great. Give it in an example, yes. Regardless of, بغض النظر. Yes. I don't understand. Can you give me an example in a sentence using the word regardless of? We have already an example here. Regardless of where you go, you shouldn't or don't forget your roots. Give me your example now. Regardless of where you are, don't
forget pray. Don't forget. Pray. Okay, it looks quite similar, great, to this statement, great, yeah. Let's think of another idea, maybe regardless of, great, regardless of your family problems, right? If someone, maybe a student has problems, family problems and so on, regardless of your family problems, you should do your homework, or you should revise your lessons, or you should work hard, right? بغض النظر عن مشاكلك العائلية ينبغي أو الأسرية ينبغي أن تجتهد، ينبغي أن تقوم بواجبك المدرسي, right? This is an example. Regardless of your family problems, you should do your homework, or you should work hard. Very good, yes. Now, let's take here although. بالرغم من أنه كذا كذا ولكن même si il a fait quelque chose ولكن شاف واحد النتيجة أخرى. Yes, can you give your example? Yes, although. Yes. Although I study, I work very hard. I don't, I failed this year. All right. I don't what? Well, I don't what? I failed. I didn't get you. I don't get your a good mark or pass the exam. Although I do a very big hard work, Yes. I don't. I failed this year's. Right. You don't pass the exam, you mean? No, زعما فشلت هاد العام. I failed. I failed. Although I work hard, I fail. واخا كنجتهد بزاف ولكن أفشل. Right. Although I work hard, I fail. Okay, great. Actually, we learn, right? Actually, we learn, great. It's not, mere failure, but we learn from, those, experiences, actually, great, that we go through. Okay, now the last example is gonna be in spite of. Nous avons déjà vu in spite of, great, in many situations, great. Can you give an example using in spite of? It's the same like regardless of. It's the same. You just need to have, right, a noun or even a clause, right, after the word, the linking word here. Yeah, great. In spite of, for instance, great, in spite of the fact that I practice English with native speakers, my pronunciation is still poor. This is an example, right, of right, let's say statement with in spite of here. Hello, Othmane, are you here? Maybe you have a connectivity problems. Vous avez un problème de la connexion peut-être, right? Okay, yeah, ما بقيت كنسمعك مشيت, great, yes. Okay, did you get the meaning? Do you know how to use in spite of? Can you use it, right, in a sentence to finish the session here? I have given you an example, but you were disconnected. I say, in spite of the fact that I practice English, with native speakers, my pronunciation is still poor. My pronunciation is still poor. All right, this is an example. Can you think of your example? In spite of, I do a lot of effort Is to. what? In spite of, I do a lot of effort. In spite of, use the fact that. بدك الساعة ودير الجملة yes. In spite of the fact that I do a lot of effort to be a very good footballer. Okay.
I don't play football very well. I don't play well, great, as expected. Great, very good. Yes, c'est très bien, great. Alors, your attention here when talking about efforts. Do we say I do efforts? right. دي عربية هذه كنقول بالعربية كنقول كندير مجهود we say I did efforts, great. Here in English we say I make efforts, right? I make efforts. En anglais on dit I make efforts. Voilà. أما I do efforts هذه بالعربية كندير مجهود, great. Okay. Alors en anglais normally we use, great, I make efforts. Okay, that sounds great. So we're gonna stop here, great, for the time being, great. Othmane, do you have any question regarding what we have done so far? No. Okay. Hello, inshallah, great. This is the beginning and we'll still continue for more and more practice. مازال باقي لنا لا براتيك مزيان. Right, حتى تميتريزي ان شاء الله great الاستعمال ديال all these linking words. All right, that's it for today at the moment and see you next time inshallah. All the best and goodbye. Goodbye. All the best.